Ke le dumedisa go tswa go lenanego la rona ezempilo tsa motakalo with Dr. Prue. Lenanego le bolela ka malwetse kakaretso ao re fokola ka wona. Le thusa le ho ruta bana le batswadi ka moka ka malwetse a go fapafapana. Kudu re rata le go fahlosa barutana ba mphato wa lesometee go ya go lesomepedi, grade 11 le grade 12, bao ba ratang go ithutela tsa maphelo, bao ba ka ratang go ba dingaka, di-physiotherapists, radiologists, radiographers, bialo le bialo. We also like to encourage those who have completed their community service doctors who want to continue and specialize. Thank you. Namuhla sibuka udaba olubaluleke kakhulu kubantu besifazane. Lokho esikubiza umdlavuza welibele. Sivakashelwe odokotela bethu ngokuhlukahlukana kwabo kanti nendima ebalulekile abayidlalayo lapho kulashwa khona umdlavuza welibele. Sino Dr. Sihlangu, i-radiologist, sino dokotela osika amabele, i-breast surgeon, sibe no dokotela i-pathologist Dr. Mahlakwana kanye ne-oncologist uDr. Mlaba. Siqale nje Dr. Mlaba, ubani uDr. Mlaba? Ngiyabonga Dr. Buthelezi. Igama lami ngu-Dr. Nkululeko Mlaba. Ngiphuma KZN, but ngiye ngaqala ibanga lami lokufunda Eastern Cape la ngazalelwa khona. Ngi-oncologist, which is a clinical or radiation oncologist. Ngisebenza eCharlotte Maxeke lana eJohannesburg, which was previously known as Johannesburg General Hospital. As sengishilo before, ibanga la phansi lesikoleni ngiqale Eastern Cape, ngaqhubekeka high school ngaya KZN. Ngithe after ngimatriculateile eMentebele High School, which was a boarding school, ngenza undergraduate degree yami, which takes about 6 years la Wits University. Then I went on to do internship khona ezibhedlela zase-Baragwanath Hospital and the Johannesburg Gen Hospital. After that, ngiye ngenza izinto kufana nokuba i-GP before ngidecide ukuthi ngifuna ukuspecialize in oncology. And ngiqale late ukuspecialize in oncology, which proves that it is never too late to realize your dream. Ngiyabonga. Sibonga Dr. Nkuli. Dr. Mahlakwana, yini pathologist kahle hle? Tobela, ke Dr. Mahlakwane o tswa Limpopo province, ke shuma jwalo ka histopathologist lefapeng la private la Lancet Laboratories. Histopathologist o pathologist ke ngaka ya go ikemišetša go hlahloba malwetši le go nyakišiša tlhalo goba tlholo ya bolwetši jo bo leng gona mo bathong. Ke a leboga. Re leboge ngaka. Dr. Malefahlo, es o le ngaka e berekang ka matswele, ke eng o e ratang thata ka mmereko o wa hao kanti go tseya sebaka se se kanang-kanang goba ngaka e berekang ka matswele e re bitsang breast surgeon? Ke a leboga Dr. Prue. A breast surgeon ke ngaka o e leng hore o specialize ka general surgery. Ga botse ke specialist surgeon general with an interest in breast surgery. So hore o be o fihle mo ke leng gona o swantse go ba le medicine for 6 years, o jwale pele ka internship le community service, and further on o jwale pele ka postgraduate studies another 5 years for masters in surgery. Nna ke badile ka lefapeng la University of Pretoria, both my undergrad and postgrad. Ke di diretse gona mo. Jwale ke bereka ka Pretoria ko Mamelodi Hospital. I'm a specialist surgeon there, and ke gape o tla ngkhumana ko Heart Medical Clinic in Pretoria in town. Re leboge ngaka. Dr. Sihlangu, njenge-radiologist, kanti siyazi futhi kukhona ama-radiographer. Akusichazele nje kabanzi ukuthi umehluko ukuphi kanti futhi nisebenza ngani nina? Nibaluleke kanjani endabeni masesitreata umdlavuza welibele?
Ngibonga kakhulu Dr. Prue. Shoti umehluko between radiographer and radiologist is in terms of training. Radiographer will undergo training yabo UJ, UP, DUT. They do it for 3 years, diploma, and then mafuna bayenza B.Tech. Whilst to be a radiologist, you'll do full training as a medical doctor, qualifier, when the internship in a community service, and then after you specialize when the futi another 4 to 5 years of specialist training, lapo kona sotola mediaco or fellow of the College of Diagnostic Radiologists, then you become a specialist. So it will take you about 14 years to be a diagnostic radiologist. Sibonga dokotela. Dr. Mlaba ngibuye ngakuwe. Namhlanje sikhuluma ngomdlavuza welibele. Yini umdlavuza kahle hle? Okay. Umdlavuza or cancer, njengoba siyazi ngesingisi, is a growth eba abnormal kuma cells, and it can affect any organ la emzimbeni wakho. But today we focus on breast cancer, obviously. So these cells will grow abnormally, as well as nazo zi abnormal. And what then happens is that zi invade, zifuna ukungena, zithathe over lana kuibele, or zi spread to ama lymph nodes as well, which is ngesizulu sithi imvilaphi. Right, and that's one of the ways as yes present ngayo. Uyubone uba nale lump lesisi xubu la ebeleni o ngaphansi kwekhwapha, which is where imvilaphi is closer to ibele. That's where they will spread to. And sometimes a patient may present quite advanced. Isingene nasemzimbeni, it can spread to the rest of the body. And generally, breast cancer iye kuma lungs, ingaya na liver, it can go to the bones as well. That's how it would commonly present. I think, yeah. Okay. Dokotela, Thabiso. Uma umuntu before ngoba siyazi ukuthi baqale emakliniki, baqala kuma GP before bangeza kinini. Kahle hle ungake usibekisele isithombe sokuthi umuntu othi une breast cancer yiziphi impawu abaqhamuka kuzona kinini? Dr. Prue, breast cancer hanchi gemology atlo khopela thusho go rena o kreile go roshitsa a notice gore ke na le sekutu ka gare ga letswele ene sekutu se ke le ka kwa ba re go na le selo ba re ke breast cancer jalo o tla ale worried already gore go hlaga eng. It's very rare go tla ga molwetse a sena sekutu ka gare ga letswele, although it does happen sometimes. Gona le ba ba ileng gore bana le a very high risk in their family, ba khonotla ba tlo khopela thusho le ge ba sena sekutu. But sekutu is the first thing e o tlo humanang ka gare ga letswele e tlo go make her aware gore something is not right. Sekutu se se tla in different sizes, se khono gola fast, se khono gola slow, se khono re ge se gola se affect le letlalo la gago se dire ntho godimo ga letlalo. Es khalo thomo kwa dikutu tse ding gape jwale ka ga le half e be le jona di lymph nodes tse Dr. Mlaba bolelang ka jona wa go shisha. So her breast cancer e thoma ka letsweleng. The first place it tlo fetelang gona e ya ka le hwafeng ka ga di lymph nodes, so tlo kwa di geleswa ka ga le hwafa gore gona di nthokolwana tse ding ka re di mabolo ka mo. So gantši di patient di tlotla gore na dire ngaka ke na le selo se a gola ka mo ha ke tsere go hlagang ke worried goba ke cancer e ba tleng re kwa ka yona go ba jwang. So ga re shetse re molecular molwetse mowe re tlo mo checka gona ka mo di roomong re bone gore sekutu sa bolelang ka sona ke se feng. Ngaka hona le ba bangwe ba ba le dikutu he ba ya dipirotong. O ka se difara byang sekutu sa kankere ya letswele kanti le seo sa hore ke se normal sa o ya dipirotong? How le motho wa seng in the medical field e go tlo ba boima go differentiate gore jale ye sekutu se ke sela go ba ga se sona. Gantši sekutu sa go ya dipirotong se bohloko se tlo pain, sa kankere ga se pain, sa go ya dipirotong gantši se tla se sepela sa kankere se dula se le gona
ga se felo. In fact, o tla hwetša e le gore se a gola ga nako e ntse e ya pele. So mara ga e le wena molwetši o ka se tsebe gore se jwale sekutu ke sona sa kankere goba aowa. That's why go le important gore ga o hwetša sekutu se o kgone gore o yo kgopela thušo sepetlele goba tleliniking. Ke leboga ngaka. Dokotela Sihlangu, nang umuntu uyafika usenesigahla bamthumela odokotela kunina ukuthi akayenze i-ultrasound noma i-mammogram ukuze kutholakala ukuthi yini kahle hle. Sifuna ukwazi ukuthi i-mammogram ibaluleke kanjani kanti futhi yenziwa kungani kugcinwa ku certain age kanti ke laba aba less than u40 likwenziwani ngabo uma betholakala ukuthi banaso lesigahla. Thank you again, Dr. Prue. Unikeza background. Besakhuluma ngedaba leli ama-radiographers nema-radiologists. Now, uma umuntu athunyelwe ukuthi ama-diagnostic radiologist, ama-radiographers lawo asinceda ukuthi sithathe iy'thombe. Lezo iy'thombe, we then analyze them, sikhona ukunika i-diagnosis. So, uma umuntu anesigadla, i-surgeon kumbe whichever clinician amthumele kithi, we're able to use these machines ukuthi sibheke ukuthi ngabe lento le ebathi khona yini, i-structure sayo isinjani. So ordinarily umuntu 40 years and above, we are able to easily detect ku-mammogram ukuthi yini le nhlobo yesigadla leso. Kodwa if you are 40 and below, especially umuntu 20 something, the breast is very dense. Fana ne-fog kumbe inkungu. Ukuthi uma kunenkungu awukhona ukubona kahle. That's what happens kuma breast are younger than 40. Ukuthi uma ucheck nge-mammogram, it's very cloudy as it were, ukuthi awukhona ukubona kahle, therefore angeke ukhona ukudiagnose. Mara once ungaba ne-40, the breast tissue, the fibroglandular tissue, iya-dissolve, singathini, iya-involuta, so we are easily able to see ku-mammogram. But umuntu sekafikile kithi, we'll start off with the mammogram, obsithi mhlawumbe una-40. Sibheke on mammogram the features of leso sigadla, ukuthi sinani, ngabe sinama-speculations, ama-calcifications, is it suggestive ukuthi lento le i-cancer okanye no, cha. Then we also use the ultrasound to correlate the findings. So this is what we found on mammogram, and then on ultrasound, this is what we find. Konama features are specific, or this is most likely to be a malignancy. So siya classify ngama-pirates, ukuthi lena pirates 5, ama features on imaging are suggest that this thing is malignant. Then you must recommend a biopsy, and the biopsy singayenza thina sithi co-biopsy, which is imaging guided. Sikhona ukuthatha inyama nje encane sibe sithumela kubani kuma-pathologist. Okay. Hayi eseyibekile udokotela Sihlangu. Sesiza kuwe ke pathologist. Wena wenzani ke ngalesigahla mase sithunyelwa kuwe? Yini le enizocala niyibone as pathologist? Ngiyabonga Dr. Prue once again. Ka re o kwele gore both the surgeon le oncologist le radiologist ka moka ba gonono gore go na le sekutu ba se bona le ga ba se examine mara jwale ga ba tsebe gore ka mogare ke eng ke mo go tlanga mogola wa histopathologist ba tšea biopsy surgeons go ba the radiologist ba e romela go rena ga ba e romela go rena re šomiša ditlabakelo tša go tshwana le microscope fa o re lebelelang sekutu sa rena ka mo fase ga microscope ra lebelela di-cells gore na di gola ka mokgwa o leng normal or ke abnormal growth gomme ga e le abnormal growth e tla fala Dr. Mlaba a boletseng ka yona gore go ba le di-abnormal cells tše e leng gore ka histopathology re di gola go feta tekano ya bophelo goba ya health. So the abnormal growth evada e tšhabela le masole a mmele. Rena re tlo lebelela ra aowa molwetši wa rena o na le cancer goba kankere goba na molwetši wa rena o na le tuberculosis e le go infection e leng gore e kgona go treatiwa ntle le go segiwa. So ke mo phapano e bang gona gore go bohlokwa gore go be le signature ya gore na bolwetši go ba sekutu se hlodile ke eng ka morago fa go gona re tlo fang dingaka tša rena go berekšane mmogo le rena kutullo tša rena ba thoma go bereka go tloga fao go tšwa pereko tša bona pele go alafa molwetši. Ke a leboga. O sa le hona moo ngaka ra tseba gore ke lena ba important when it comes to staging ya letswele a ke re ngaka go na le mo re bitsa ka gore ke pathological staging ke nyaka o re tseye
o re tsia o biele batho ko hae senepe sa gore he sentse a tshwere di results tsa hae mola mo pele ho na le HER2 positive ho na le ER positive ke dilo mang tsona tseo di ra o reng. Okay, ke a leboga. Go na le mafapha a re a šomišang go ka stage go ba go lebelela bogolo jwa kankere. Ga botse go ba in summary, staging sa rena re šomiša go lebelela dilo tše pedi tše digolo. Sa mathomo ke bogolo le kelelo. So it's the size and the extent ya the mass go ba kankere ya rena if diagnosis ya rena re kankere. Size e kgone fa the oncologist go determine gore na molwetse o tlo mo groupa ka gare ga category A itseng ya treatment. Ga re bola ka kelelo the extent re tseba ga botse gore breast cancer e thoma pele e le ka gare ga letswele gomme ya fihlela go letlalo la letswele ga e tloga fao ya fihlela go dikgeleswa ka mo gare ga magwafa. So that extent go ba kelelo yeo ke yona e kgone go botsang the oncologist and the surgeon gore na karolo e ba swantšeng go ba category ba swantše ba be molwetse ka gare ga yona ke ye efeng. So sa tse dingwe gape ke taba tša go akanya gore na molwetse wa rena ga ba mo fa phodišo e itseng na o tla kgona go fola goba a ka se kgone go fola na. Ke mo re tlang ka di-HER2 le di-estrogen receptors le di-progesterone receptors. Thank you. Sebemtholile ukuthi umuntu unayo umdlavuza sesifuna ukwazi manje i-CT scan staging lapho seka stage wakhona ke esiya khona ku Dr Sihlangu ukuthi akakasichazele kabanzi nge-CT scan staging. Yabonga futhi Dr. Prue. So njengobusho uma sebayidiagnosile ke ama pathologies leyo cancer leyo baphinde futhi bacele kithi abodokotela ukuthi bafuna ukwazi ukuthi i-spread kangakanani leyo cancer okanye it's just still limited to the breast or has it spread ngoba i-nature ye cancer ukuthi inokuspread to other organs. So ingasuka lapho ebelweni iye ku liver or iye ku brain or any other part of the body. Sometimes you can see ama-bones amathambo. So what happens is bayicela ke i-CT scan staging amafuna ukwazi ukuthi how far is the disease spread. Then check usually we'll do from head to toe to check ukuthi is there no involvement of the brain, the liver and the other organs including the lungs. Uma kuze sense ukuthi no there's no it's a local disease shothi isebeleni kuphela. We haven't found any features ukuthi spread somewhere else. Then the management will continue from there. Re bua go wena ngaka he sentse ba bone gore okay staging as so spread go departing tse dingwe tsa mmele le decide bjang gore le ntsha le kurule fela kapa le khata le ntsha le tswele ka moka le decide bjang mo. Ga cancer is spreader to other organs, it's very good because it's treatable. Ra khona go cure. Jale ga isa ya maphapong le marapong and so on. Rena re lebella gore mo letsweleng e atile bokana kana mo letsweleng. Ga re bona gore mo letsweleng e atile kudu mo ileng gore re ka se khone go iripa ra itlosha ka operation. Re romela go Dr. Mlaba, the oncologist. Re cancer shiwe mo letsweleng e atile impa mo mmeleng ga ya spread. Dr. Mlaba wa tla umofa treatment yena e bonang gore e appropriate e gona go shrink that tumor and then re gone gore rena re tsena ka operationing ra tlosha o letswele and ga re operator go ya ka gore e early go ba e setse ile advanced ka letsweleng. So ile early re gone e tlosha ka mogweleng gore you still keep the breast ha re tlosha letswele ka moka then re gone e tlosha re tlosha le digeleswa impa o sasane o na le matswele ya gago and then cancer ya gago gone ba cured o ntse o na le matswele. Ga e tla ile advanced gore re e setse e tete pele ka mo gare ga letswele ga re gone o tlosha kankere fela swantse re tlosha letswele ka moka le digeleswa ka moka ka gare ga letswele. Ga re fetsa re mo romela go oncologist. Ke leboge ngaka. Sesigoqa nje ngizophinda futhi ngibuyele ku Dr. Sihlangu ukuthi ibaluleke ngani i-echo noma lento esibiza ukuthi i-cardiac sona uma sesitreata umdlavuza welibele ngaphandle kokuthi siqhubeke naye uDr. Mlaba athathe udaba aluse phambili. Ngiyabonga futhi Dr. Prue. It's either I'm a radiologist or I'm a
cardiologist will do a cardiac echo. And the reason for that usually is to know before I'm an oncologist running a cardiotoxic chemotherapy, what's the cardiac function? Is this heart, can it take the medication or not? Because they'll have to adjust their medication based on the fact that how is the heart working? Because I'm drugs are oncology. Sometimes ana toxicity to the heart. I'm sure she can comment even better. Dr. Mlaba, usuyigoqa nje uyivale masinyane. Ungathini masesiza kundaba manje yokutreata umdlavuza welibele? Thanks, Dr. Prue. Into ebalulekileyo ukwazi ukuthi it's a team sport ukutreatwa kwe-cancer, particularly i-breast cancer, because sisebenzisa what we call a multimodality approach. I-breast surgeon ibalulekile ukuthi bekhona, pathologist njengosobonile ibalulekile guiding i-treatment decision yethu, as well as the oncologist. Radiologist is quite key in staging the disease. So siye sihlangane sibe nama meetings that we call multidisciplinary team meetings, so that we discuss each case individually after siyistagile ukuthi singaqhubeka kanjani ukuzama ukulapha noma ukucontrola i-cancer. And kuye kudepende ukuthi is it an early breast cancer, is it late, or is it spreadile le esiyesithi phecelezi i-metastatic. Just very briefly, njengoba ebeseshilo uDr. Thabiso or i-breast surgeon, my early liyelikwe ibele, and in most instances sibheke ukuthi iyadingeka na ukuthi sinike futhi i-chemotherapy. Ngoba i-breast cancer ngoba iyaspreada kuye kufanele ukuthi sizame ukuthi siyicontrole locally la iqale khona, and sicontrola ngokuthi silisike ibele, and then sinike ne-radiation therapy. Or as well as kufuneka futhi sicontrol the little cancer cells that can get into the bloodstream, so that inga spread to the lungs or to the liver njengoba ebesho Dr. Sihlangu. So siye sikwenze konke loku in one patient. So it does take long ukutreat i-breast cancer. I-chemotherapy singayinika ekuqaleni makuthi bisi advanced i-cancer mayikufika, then bese yahamba aye ku-surgeon bese siqedezela ngayo i-radiotherapy ukuthi sicontrole ingaspread. Sibonge Dr. Mlaba, isikhathi sesishayile kakhulu. Ngibonge nani babukeli lapha emakhaya, ngithembe nifundeke lubanzi namhlanje. Kanti sizoqhubeka nayo itopic yethu i-breast cancer ngokuzayo. Nilalele, nihlale nibeke nibukile ama TV enu njalo ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga abalaleli.